Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Tivida Benny from Neetu's Academy. How are you guys? I'm back after a week. I hope you all had a very good Christmas yesterday. എല്ലാവരും ഫാമിലിയോടൊപ്പം നന്നായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So today I've come up with part B of OET listening as we mentioned last week. So yes, as you know, we have 6 questions in the part B. നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് മുമ്പ് you'll get a 15-second to read the questions. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ 15 സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ പല ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻഷുർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ, ജസ്റ്റ് ആണോ, പേർപ്പസ് ആണോ, ഡീറ്റെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. Try to find out the keywords together. അതേപോലെ തന്നെ ensure to understand what exactly is each option indicating. നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. We have a context statement or a stem. Then we have the question and we have our 3 options. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കണം. Ensure that your focus is always on the question rather than the options. പൊതുവേ ഒരു രീതിയാണ് focusing more on the options rather than the question. No. See, the option is not going to actually help you to get you into the answers, right answers. It is always the question that will be leading you. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റെമ്മ് വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എത്ര പേരാണ് ആ കോൺവെർസേഷനിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാഫ് ബ്രീഫിംഗ് ആണോ, സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണോ, അപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻവോൾവ്, അതേപോലെ എത്ര പേര് ആ കോൺവെർസേഷനിലുണ്ട്, പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? യൂഷ്വലി ഐ ഹവ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റുഡൻസ് why exactly it is necessary to find out the type of question. Type of question മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുവാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ while you listen to the audio നമ്മൾ ആ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഓഡിയോ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് 45 to 60 സെക്കൻഡ് അല്ലെ, 6 ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി പാർട്ട് ബിയിലും കൂടി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ യു ഹാവ് ഓൾ ടുഗെദർ വിത്ത് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി നമുക്കൊരു 30 സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ യു ആർ ഡൺ വിത്ത് ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം എൻഷുർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കീവേഡ്സ്. ഇപ്പം 3 ഓപ്ഷനിലും 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുക. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പം ചിലതിൽ റീഅഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ, റീഅഷുർ ഓർ യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ദം ആസ്കിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ 3 will have a different idea. Alle 3 option കാണും, you have a different idea. So yes, so part B, if you're practicing really well, it's going to be really easy for you. So the material is going to be displayed on the screen now, and you can go through the question now. I'll just wait for others to join. Okay, so the material is displayed on the screen. I hope. Hi Soumya. Hi Shruti, good evening. Yes. So please go through the question. I'll just wait for the others to join as well. Okay, so the question is already displayed on the screen. So I think without any further delay, I'm going to start with the first question. Okay, so we can see here the first question is നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ഓക്കെ, ഓർ സ്റ്റെം വായിച്ചു നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്റ്റെം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദിസ് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻസ്, ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. If there is anyone who is joining here for the first time, what we are planning to do is നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. So ensure that you are commenting all these things, so it will be helping you as well as me to continue with the session. Okay, yes. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, you hear a manager briefing the team during a staff meeting. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാനേജർ ഇസ് ബ്രീഫിംഗ് ടു എ ടീം. അപ്പോൾ മാനേജറാണ്, ദർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലേ. സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി മാനേജേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. You can actually comment while I explain the same. Please do try to comment with the
ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, അതായത് ജസ്റ്റ് ആണോ പർപ്പസ് ആണോ ഡീറ്റെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. യെസ്, അപ്പോൾ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, or that is for what we are listening for the conversation, അല്ലേ? To remind staff to complete electronic records quickly. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിന് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. വേറെസ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ റിസ്ക്, അതായത് ഇപ്പം മാനേജർ ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഫോംസ് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഹായ് എലിസബത്ത്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. വെറസ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എറേഴ്സ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എറേഴ്സ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. യെസ് ശ്രുതി, യു ആർ കറക്റ്റ്. പർപ്പസ് ആണ്, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പർപ്പസ്. അപ്പോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുന്നത്? യുവർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ദി മാനേജേഴ്സ് എംഫസൈസ് ഓൺ ദി ആക്യുറസി ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ന്യൂ പേഷ്യൻ ഇൻടേക്ക് ഫോംസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് മാനേജർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്, അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാഫ് ബ്രീഫിംഗ് അല്ലേ? സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രീഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ കീവേഡ്സും കൂടി എന്താണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യൂ. To try to mention the keywords here. What are the type of keywords you will be including? നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലുള്ള കീവേഡ്സും മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And you can actually yes. Is there any other particular keywords that you have? Okay. അപ്പം the keywords that I am going to somewhere purpose, that is fine. So ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിൻ പർപ്പസ് ഇസ് നെസസറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ റിമൈൻഡ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് ദെയർ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇസ് ദെയർ. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻ കാണുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ. ആദ്യത്തിൽ സ്റ്റാഫിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ റിസ്കിനെ പറ്റി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആഡ് ദറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിസ്ക്. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സോ ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനായിട്ട്. Until and unless you're not having that pace to read the question during this required time period, it's going to be difficult for you. But with the proper practice, it actually possible ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാന്നുള്ളത്. Okay, so yes, I'm taking it to question number 26. So next question ഇവിടെ പറയുന്നത്, you hear a safety officer giving a fire safety briefing. What is the speaker emphasize in this briefing? So please do try to mention the type of question. അതുപോലെ തന്നെ keywords എന്താണെന്ന്. I'll give you a second to find out the same. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ്? സേഫ്റ്റി ഓഫീസറാണ് ഫയർ സേഫ്റ്റി അറ്റ് ബ്രീഫിംഗ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ള. അതായത് ഫയർ സേഫ്റ്റീനെ പറ്റിയാണ് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പീക്കർ എംഫസൈസിങ് ഇൻ ദിസ് ബ്രീഫിംഗ്? ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ? വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Is it going to be a purpose or is it going to be a detail? What do you think is this? Okay, നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഹൗ ടു അസിസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി എമർജൻസി. അപ്പം എമർജൻസി ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഫയർ ഡ്രിൽസ്. ഫയർ ഡ്രിൽസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വെറാസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ സി യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓർ യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഫോളോ ഡ്യൂറിങ് എ ഫയർ അലാം. ഒരു ഫയർ അലാം റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് procedures ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ. ഓക്കെ, സോ നൗ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദറ്റ് ഈസ് ഇതൊരു പേർപ്പസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് ആസ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഓർ ഇസ് ദിസ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദിസ് എ ജസ്റ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്?
This is going to be a purpose, അല്ലേ? This is a purpose. Why is this a purpose? Because ഇവിടെ emphasize ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലേ? So which is about understanding the procedure to follow this fire alarm. അപ്പം what is the goal of the speaker? Goal of the speaker is to emphasize the importance of following this correct, you can say, the evacuation അല്ലെങ്കിൽ procedures during this whole process, so that we can ensure safety, അല്ലേ? അപ്പോൾ rather than focusing on how to assist patients or the fire drill, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് സ്പീക്കർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ എന്താണ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഫിങ്ങിൽ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ പർപ്പസ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എനിവേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ കീവേഡ് എസ് ദിസ് ഇസ് specific, emphasizing. Then you can say ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫയർ ഡ്രിൽസ് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ. ദെൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫയർ അലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ആദ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, രണ്ടാമത്തതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, മൂന്നാമത്തേൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, now I'm taking it to 27. You hear a nurse reporting an issue to the oncoming shift. What action has the nurse already taken? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം nurse reporting an issue. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം this is a reporting adverse effects. അപ്പം nurse അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് to the oncoming shift എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് ആക്ഷനാണ് nurse ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so tell me what is the type of question here. This should be easy for you to find out. What do you think? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? Is it going to be okay? Assist during emergency. Okay, that is for the Shruti, that is for the previous question, right? Okay, fine. During emergency, that is fine. Ensure that you're commenting the same. I would like to know regarding what you're able to understand. Okay. Important participate fire drill. Okay. Okay, so tell me for the question number 27, what is it? What do you think? Okay, so here the keywords I'm planning to mark here is, you can see escalated, then course of action. You're right, Shruti, that is correct. Why course of action? In the action, അല്ലെങ്കിൽ in the എന്താ പറയുക, ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? വാട്ട് ആക്ഷൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ടേക്കൺ. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എസ്കലേറ്റഡ് കൊടുക്കാം, ദെൻ നോട്ടിഫൈഡ് ഫിസിഷ്യൻ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം, ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, റിപ്പോർട്ട് ലോഗ്. അപ്പം 3 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ഇഷ്യൂ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോട്ടിഫൈഡ് ദ ഫിസിഷ്യൻ, അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി ഫിസിഷ്യനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വേറെ സീല് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലോഗിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് അനദർ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലേ? ഓക്കെ, let's take it to question number 28 now. You hear a doctor giving instructions during a team meeting. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ടീം മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ മോർ ലൈക്ക് എ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ എലിസബത്ത്, that is for the previous question, right? That is right, course of action it is. അപ്പം now we are speaking about the question number 28 കേട്ടോ. What is the doctor advising staff to do during the handovers? അപ്പം എന്താണ് ഡോക്ടർ സ്റ്റാഫിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡു ഡ്യൂറിങ് ദി ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സ്, അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൈലൈറ്റ് പെൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് മേജർ അപ്ഡേറ്റ്സ്, അതായത് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതും മേജർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, യൂസ് അബ്രിവേഷൻസ് ടു സേവ് ടൈം. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്രിവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ അടുത്തതിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദി അഡ്മിഷൻ. Okay, Shruti, the keywords for the previous question. Thank you for the same. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ
വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസിങ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഡീറ്റെയിൽ, പർപ്പസ്, എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് എ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Okay, I'm going to mark the keyword ഇവിടെ for the option as well. Highlight. Then major updates you can take. Abbreviations എടുക്കാം, ടൈം എടുക്കാം, ഫോക്കസ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ വരുമ്പോൾ. ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദി അഡ്മിഷൻ. അപ്പോൾ 3 കാര്യത്തിലും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? Okay, so what do you think? Is it going to be the purpose, detail? So here what I can understand is this question is a detail. എന്തുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിഗാർഡിങ് ഹാൻഡ് ഓവർ. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് ദി ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ this is not about like ഒരു ജനറൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് ഒന്നുമല്ല. യെസ് ശ്രുതി, യു ആർ റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ഡു ഡ്യൂറിങ് ദ ഹാൻഡ് ഓവറിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, now let's take it to question number 29. You hear 2 staff members discussing how to transfer a patient. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം 2 പേര് ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? യെസ് എലിസബത്ത്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽ, വെരി ഗുഡ്. എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഹൗ ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ പേഷ്യൻ്റ്, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ? ഈ കോൺവെർസേഷൻ്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻഷ്യൂറിങ് പേഷ്യൻ്റ് കംഫർട്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംഫർട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ വെരിഫൈങ് ദ കറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഹോയിസ്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവ്യൂയിങ് ദ പേഷ്യൻസ് കെയർ പ്ലാൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, അതായത് പേഷ്യൻ്റെ കെയർ പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് എന്തായാലും പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻഷുറിങ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് കംഫർട്ട്, ദെൻ ബിയിൽ വെരിഫൈയിങ്, you can take hoist. Option C vannittu is reviewing, and you can take plan in detail, right? Okay, appo ivide what do you think is the type of question? Is it going to be the detail? Ipo patient handling ine pattiyana conversation പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഡീറ്റെയിൽ ആണോ, purpose ആണോ, എന്താണ്? what do you think? This is going to be detail അല്ലേ? കാരണം പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദി ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ, നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ഒരു പക്ഷേ 3 ഓപ്ഷൻ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വാസ് എ പ്രൈമറി ഫോക്കസ്. അതും 2 സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പേരും അഗ്രി ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ small things which will be helping you to understand the type of information you are actually listening to. Okay. Ensuring comfort transfer. Okay. Okay. Now question number 30. You hear a hospital administrator addressing staff about a recurring issue. അപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് റിക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി, റിക്കറിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് വീണ്ടും വരുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. വാട്ട് പ്രോബ്ലം ഇസ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം എയിമിങ് ടു സോൾവ്. അപ്പം എന്ത് പ്രോബ്ലമാണ് പുതിയ സിസ്റ്റം ഇസ് ട്രൈങ് ടു സോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ എയിമിങ് ടു സോൾവ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് കൺസൾട്ടേഷനുള്ളത് പറയുമ്പോൾ. ബിയിൽ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതായത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഡിലേ ആകുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ദെൻ സി ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ, ഏർജൻറ്റ് കേസസിന് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം, ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം എയിമിങ്, മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എടുക്കാം, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഒന്ന് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഒന്ന് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? Is it going to be purpose or the gist or course of action? What do you think? Okay, so here this is more like endana. What do you think? Do mention the same. I would like to know. Okay, so this is more like ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് പേർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കറിയാം, സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? It's really necessary for you to understand regarding all these aspects, which will be helping you to understand what are the keywords as well. Please mention the same. Okay, is it going to be a course of action? Is it going to be a step or action that they are trying to do? This is more like what problem is a new system aiming to solve. That is the information, right? What about the keywords? So this is more like what we can say. ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ജസ്റ്റ് ആണോ, പേർപ്പസ് ആണോ, അതോ നമുക്ക് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യുനോ മാറ്റി നിർത്താം. ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? It is also really important for you to understand the difference between all these 4 options. To understand, yeah, so this is more purpose. That's not going to be a purpose. This is actually gist. Okay, why gist? Because ഇവിടെ ഒരു ബ്രോഡർ ഇഷ്യൂനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ന്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ബേസിക്കലി ആസ്കിങ് ഫോർ ദി സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് മെയിൻ ഐഡിയ, ഇപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ദ ബ്രോഡർ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ബ്രോഡർ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പം പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി ബ്രോഡർ ഇഷ്യൂസ്. സോ ബേസിക്കലി സെൻട്രൽ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പേർപ്പസ് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റേറ്റിംഗ്. പേർപ്പസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം സംതിങ് ബീങ് ഡൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ കൺസിഡർ ഇൻ എ വേ ആസ് പേർപ്പസ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി കൺഫ്യൂസിങ് വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്. പേർപ്പസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം, പക്ഷേ more of just. Somebody has already mentioned the
I think Elizabeth, yes. So in a way നമുക്കത് എടുക്കാം ഇൻ ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡീറ്റെയിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല, സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ miscommunication, consultation, okay, the keywords are already mentioned, right? Okay, so now I'll be playing the audio for you. You can try to listen, find out what exactly each question is trying to indicate. അതുപോലെ തന്നെ if there is any particular distractor, try to understand all these aspects. Okay, so try to find out the answers. I'll be playing the audio for you now. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a manager briefing the team during a staff meeting. Good morning, team. Before we begin, I want to emphasize the importance of completing the new patient intake forms accurately. These forms ensure that we gather critical patient history and avoid errors in treatment plans. As you know, even small mistakes can lead to significant consequences. Please also make sure to update the electronic records immediately after each appointment, as delays can disrupt continuity of care. If you have any questions, feel free to ask during today's session. Question 26. You hear a safety officer giving a fire safety briefing. As part of our fire safety protocol, all staff must familiarize themselves with the location of fire exits and extinguishers. During a fire alarm, do not use the elevators. Instead, use the staircases to evacuate the building in an orderly manner. Ensure that patients who require assistance are prioritized and moved to designated safe areas. Fire drills will be conducted quarterly to ensure that everyone is well prepared for emergencies. Question 27. You hear a nurse reporting an issue to the oncoming shift. During the night shift, I noticed that Mr. Harris, in room 208, developed redness and swelling at the IV site. This could indicate infiltration, so I've already stopped the IV and reported it to the on-call physician. Please ensure that you monitor him closely during the morning shift, and remember to document any changes in his condition in the incident report log. If the swelling worsens or he experiences pain, escalate it immediately. Question 28. You hear a doctor giving instructions during a team meeting. When conducting routine handovers, it's essential to ensure clarity. Avoid using abbreviations or jargon that the incoming team might not understand. Always start by providing a brief overview of the patient's condition, followed by key updates since the last shift. For example, if a patient has undergone a significant procedure or there are pending test results, make these a priority in your handover. Clear communication minimizes errors and ensures seamless care. Question 29. You hear 2 staff members discussing how to transfer a patient. I need some guidance on moving Mrs. Brown from her bed to the wheelchair. She seems to be in a lot of pain. In that case, it's important to use the hoist.
It ensures she's supported fully and prevents strain on her body. Make sure to adjust the straps to fit snugly around her. Have you checked her care plan for specific instructions? Yes, it mentions using the hoist for transfers. Perfect. Just ensure you communicate with her throughout the process to keep her calm. Question 30. You hear a hospital administrator addressing staff about a recurring issue. One of the recurring concerns patients have raised is the delay in receiving test results. This often leads to anxiety and dissatisfaction with their care. To address this, we've implemented a new system that prioritizes the processing of urgent cases. Additionally, we're encouraging doctors to provide clear timelines to patients about when to expect results. Please ensure that you communicate this information effectively during consultations. That is the end of Part B. Yes, how was it? I hope it was easy. So shall we discuss the answers now? Yes, I'm going to read the answers. Try to mark the same and let me know in the comment regarding how was your score. So for question 25, the answer was B. Okay. Then the next question, the answer was C. 27, it was B. Then for 28, it is A. 29, that was B. And 30, that was B. So now, do mention regarding what was your score among 6. Should I repeat the answers or were you able to get the same? It should be easy. So this was yet another self-prepared material of Neeta's Academy. Please to try to watch the sessions to get new materials every week. Yes. So what was the score? I hope this was easy. And the transcript of the audio is already displayed on the screen for you. So we'll be starting with the explanation part. Okay. Is there anyone who has got 6 out of 6? Or did anyone miss 5? Do mention the same. Okay. I'll be starting with the explanation. You can mention the same. I would like to know regarding what was the score. Yes. So for the question 25, as I already mentioned, the answer was B, right? And the question was, what was the or what is the main purpose of manager's instruction? നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. To remind staff to complete electronic records quickly, to highlight the risk of inaccurate patient intake forms, and to explain how to handle treatment errors ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So ആൻസർ ബി ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ബി? ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദ മാനേജർ ഇസ് ആക്ച്വലി എംഫസൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എംഫസൈസിങ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് പേഷ്യൻ ഇൻടേക്ക് ഫോംസ് accurately so that we can avoid any errors in the treatment plan അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും highlight the risk of inaccuracies. Even though electronic records are mentioned ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് കോസ് ബൈ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ഫോംസ് ആണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ടു emphasize the importance. Okay, Shruti, good. 5 out of 6, right? I want to emphasize the importance of completing the new patient intake accurately.
Why is it? These forms ensure that we gather critical patient history and avoid errors in the treatment plan. As you know, even small mistake can lead to significant consequences. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക്ലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കവറപ്പ് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എറേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമല്ല. ഓക്കെ, യു മിസ് ദ 6th one, ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി, കാരണം നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇനാക്യുറേറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻടേക്ക് ഫോംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോം പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദി മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഈവൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എറേഴ്സ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ദ സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി what they should be doing. They should be filling the form properly. So idarunnu main purpose conversation. Okay, now the question number 26 nammal endarunnu kandathu. It was the safety officer regarding the ഫയർ സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഫോളോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫയർ അലാം അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫയർ സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാ സ്റ്റാഫും മസ്റ്റ് ഫെമിലറൈസ് ദംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എക്സിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സ്. And during a fire alarm, do not use the elevators, instead use a staircase അല്ലേ. Then ensure the patients who requires assistance are prioritized എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ സ്പീക്കർ അവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻസ് ടു take during the fire alarm, such as avoiding elevator, staircase, assisting patients അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയർ ഡ്രിൽസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ദിസ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ സെക്കൻഡറി ടു ദ കോർ ഫോക്കസ്. ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓൺ വാട്ട് സ്റ്റാഫ് മസ്റ്റ് ഡു ഇൻ എൻ ആക്ച്വൽ ഫയർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഹൗ ടു അസിസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസീസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Then procedures to follow during the fire alarm, അതാണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫയർ അലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. ഫയർ ഡ്രിൽസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ദറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ സെയിം, വിച്ച് ഇസ് വൈ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, എന്താണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഫയർ അലാമിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എ സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ്, ദാറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഇനി 27 വാസ് ബി അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വാട്ട് ആക്ഷൻ ഹാസ് എ നേഴ്സ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. യെസ്, ഡ്യൂറിങ് ദ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഹാരിസ് ഇസ് ഇൻ റൂം 208, ഡെവലപ്പ് റെഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് അറ്റ് ദി IV സൈറ്റ്. ദിസ് കുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. അതുകൊണ്ട് സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റോപ്പ് ദി IV ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഓൺ ടു ഓൺ കോൾ ഫിസിഷ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നേഴ്സ് ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണ്, IV സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇഷ്യൂ ഓൺ കോൾ ഫിസിഷ്യനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ആർ ദി ടാസ്ക് ഫോർ ദ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്, നോട്ട് ആക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, escalated to the issue to the morning shift of supervisor. No, they just have to supervise the same. They don't have to they didn't escalate this particular information. Now documented the incident on the report log. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ലോഗിൽ പറയുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്, ആൻഡ് റിമെമ്പർ ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലോഗ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലോഗിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, എന്ത് ആക്ഷനാണ് ഓൾറെഡി എടുത്തത്. ആക്ഷൻ ഓൾറെഡി എടുത്തതാണ് IV സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഓൺ കോൾ ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഐ ഹോപ്പ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് what is the doctor advising staff to do during the handovers? എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അല്ലേ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, ആൻസർ എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് എ ഹൈലൈറ്റ് പെൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, പ്രൊവൈഡിങ് കീ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് പെൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സ്. അതേപോലെ അവോയ്ഡിങ് അബ്രിവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓവർവ്യൂ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഷുറിങ് ക്ലാരിറ്റി. പക്ഷേ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ദി പെൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എൻഷുർ ക്ലാരിറ്റി. അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അബ്രിവേഷൻസും ജാർഗൻസും എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് ദി ഇൻകമിംഗ് ടീം മൈ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രൊവൈഡിങ് ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അണ്ടർഗോൺ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓർ ദെർ ആർ എനി പെൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് മേക്ക് ദീസ് എസ് യുവർ പ്രയോറിറ്റി. സോ ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസിങ് സ്റ്റാഫ് ടു ഡു ഡ്യൂറിങ് ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സ്. അപ്പം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദ ദേ ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇസ് ദിസ് തിങ്. മറ്റേത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ, എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനഫ് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു സീ ടു ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിനിമസ് ആർ എറേഴ്സ് ആർ എൻഷുർ സീംലെസ് കെയർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് അഡ്മിഷൻ. അതാണോ പറയുന്നത്? നോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, യൂസ് അബ്രിവേഷൻസ് ടു സേവ് ടൈം. അവിടെ പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ഡിസ്ട്രാക്ടർ അല്ലേ. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29 ആൻഡ് ദി ആൻസർ വാസ് okay, so question 29 was regarding the it was regarding the A, and നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കാണുന്നത് ഇവിടെ? Okay, so you hear two staff members discussing how to transfer a patient. എന്താണ് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ? കീ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൺ ദി കറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം സ്റ്റാഫ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിസ്കസിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ദ കെയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹോയിസ്റ്റ് യൂസേജിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ നീഡ് സം ഗൈഡൻസ് ഓൺ മൂവിങ് മിസ്സസ് ബ്രൗൺ ഫ്രം ദ ബെഡ് ടു ദ വീൽ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ആളെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യൂസ് ദ ഹോയിസ്റ്റ്. ഇറ്റ് എൻഷോർസ് ഷീ ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഫുള്ളി ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഫ്രം ദ ബോഡി. പിന്നെ എന്താണ്? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹാവ് യു ചെക്ക്ഡ് എ കെയർ പ്ലാൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് മെൻഷൻസ് യൂസിങ് ദ ഹോയിസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഹോയിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്താ? പെർഫെക്റ്റ്. ജസ്റ്റ് എൻഷുർ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഹർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പം രണ്ടുപേരും ഈക്വലി എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഏത്? ഹോയിസ്റ്റ്. നമുക്ക് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എൻഷുറിങ് പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ, അതാണോ? കംഫർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതാണോ പ്രൈമറി ഫോക്കസ്? അല്ല, പ്രൈമറി ഫോക്കസ് അതിനെ ചൊല്ലിയല്ല. റിവ്യൂയിങ് ദ പേഷ്യൻസ് കെയർ പ്ലാൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, നോ. പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അല്ലേ. മേക്ക് ഷുവർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സ്ട്രാപ്പ് ടു ഫിറ്റ് സ്നഗ്ലി അറൗണ്ട് ഹെർ. ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഹോയിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹോയിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് എഗ്രിങ്. അപ്പം മിക്കവാറും 2 persons ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു സീ that they will be agreeing with a particular information. Okay, now I'm going to take it to question number 30, and that was our last question. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? You hear hospital administrator addressing staff about a recurring issue. Recurring issue means വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി. What problem is the new system? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Test result is leading to patient anxiety and dissatisfaction പറയുന്നുണ്ട്. The new system is aiming to prioritize urgent cases and improve communication about timeliness, directly addressing this problem. One of the recurring concern patient have raised is the delay in receiving test result. This often leads to anxiety and dissatisfaction with their care. അപ്പം to address this, we have implemented a new system that prioritizes the process of urgent cases. Additionally, we are encouraging doctors to provide clear timelines. അത് കൂടാതെ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. When to expect result, please ensure that you communicate this instructions or information effectively. നമ്മുടെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡ്യൂറിങ് കൺസൾട്ടേഷൻ.
ഇവിടെ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല, ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലാതെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയല്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നൗ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ഇൻ ഏർജൻറ്റ് കേസസ്, അതാണോ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ? മെയിൻ എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കോസ് ബൈ ഡിലേ ഇൻ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? പേഷ്യൻ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂ സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം എയിംസ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ഏർജൻറ്റ് കേസസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ടൈം ലൈൻസ്, അതേപോലെ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്സിങ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ലീഡിങ് ടു പേഷ്യൻ്റ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അപ്പോൾ റിക്കറിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആങ്സൈറ്റി, ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഡിലേ ആവുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കോസ് ബൈ ഡിലേഡ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, അതാണ് നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So I hope the questions was easy for you, and if there is any further questions or any doubts, please do try to mention in the comment section. I can clarify it for you. Is there any further questions? Okay, so I hope it was easy for you. So keep practicing. I know Christmas everybody was out of practicing. Start doing your practice again. It is important for you to listen to your podcast, to practice it daily rather than sticking up with materials. Try to at least devote your time 5 minutes a day, at least 5 minutes a day, to focus on this podcast, because most of the time what I'm able to listen from the student is that listening is really difficult. That is difficult because you're not putting enough effort into the same. Until and unless you're not trying to practice something, it's not going to work, because the material is going to be different in different days, right? Sometimes if നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും. Can't blame the material. You should be able to be, or you should be confident on your skill. So in order to understand that pace, accent, go through the podcast which is site which is mentioned in the OET site, so which will be helping you to actually understand. That's going to be really easy in finding out part C or even part A. പല കൺസൾട്ടേഷൻസ് എന്നെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് you can go for this Grey's Anatomy, embarrassing bodies. These will be helping you to get the information. Okay, I think it was clear. I haven't seen any particular comments regarding the same. So yes, next week I'll be coming with part C. So yes, I hope it was clear. So yes, we'll be meeting next week. That will be a new year. I hope you'll have a great year ahead. So thank you guys.